Coronavirus has now become a global scourge with over 228,000 reported deaths and over 3 million reported cases worldwide. The good news here, however, is that people are being cured. In the last week of April 2020, more than 1 million people had been cured. Starting in a bit dramatic way in Hubei province in Wuhan in China, COVID-19 is now a global pandemic, which has affected over 210 countries, and African countries have not been spared. In South Africa, a lockdown was effected as a way of arresting its further spread, leaving people locked in their homes for a couple of weeks. Apparently, while lockdowns seem to be effective ways to combating the pandemic, the strain on economy is not avoidable, as dozens of people are left desperate on the way. Malawi, a small landlocked country in southern Africa, so far has had over 37 COVID cases with 3 reported deaths in the last weeks of April. A nation with a 118,484 square kilometer land inhabited by over 17 million lives has a majority of households headed by women. With the COVID-19 reaping every economic opportunity, women in Malawi continue to struggle to make ends meet for their families. Mtinji district, which borders Zambia to the western part of Malawi, has a population of 602,305 people, with 1 in every 3 inhabitants as young people aged between 10 to 24, and over 107,965 are adolescent girls and young women. In Mtinji, women in the rural areas are breadwinners. To feed their families, some do small businesses, while others survive on pieceworks. With COVID-19 restrictions as precautionary measures, how such women will bring food on the table remains unpredictable. Marinda wasana bwele ni marimwina ni udoda kandoa kantedza ni matogulisa mwina malonda aja umalisa mwina nipereka kaya ni dauda kaya ni malonda a 3000 leti mwina ni mabeza kaya ni 4000 mwina ni chakuti koma panova dangu labwela marinda yawa kuti dauda ndoa yantedza mwina tumiza kumene ntedza wangu kubwelela monga mmene muonela ndipo zimezi zakudzeka kubata basi. Mwangari pano malonda ndesoenda kwamba noyamba anthu ngoti corona chifukwa yonena kuti ari kunkhala ati wonkhala motalikirana komanso liwonkhala tusamba manja nthawi ili yonse pa 10 minutes kapena 5 minutes tikosamba na sopo malonda soenda sopo mapezedwe yake soti niuvuta mwangatirizo tikayala masiku akuvuta ndalama tizopezako mwangatirika ya malonda oti mwatayalako kana anthu ambiri yosanira kuti mwatiko 7-6 ndalama senzo chopera mwina ulo 1000 kapena 1500 pasiku koma pano timawerukira 500 kusika mnyasi soyera timalonda pano pasorani soenda. Panopa ndimene wabwera COVID-19 business yathu kulisiyogenda zambiri zasongera kwa anthu achita mantha kuti abwera zakule nde nthawi imene timakhala business timadalira kuti tikhozopeza ndalama zambiri nthawi ino ya season imene timadikira anthu akakola zogulisa zawo zokolola zawo ngati fodya soya chimanga akagulisa then ife timapita kugulisa katundu ndoti ife timakhala koma chifukwa cha COVID-19 zinthu zonse zasongera alimisa kugulisa zinthu zawo moyenera kwa kuopa kubwera mumsika ulatenga malonda a COVID-19. Kuyamba belo ya light paper 1 timatha kutenga pa 180 penda 165 kwa panopa ndikubwera kwa COVID-19 belo timaitenga pena 200 pena 205 even 210 kumene ena 200.
Mchinji and Chipata district in Zambia have a symbiotic trade pattern with immigration data in the district showing over 250 Malawians exit through the Zambia-Malawi border in the district. While borders are not yet closed in Malawi and Zambia, the restrictions on both sides of the borders due to COVID-19 have hamstrung economic activities among people who do cross-border trade. Of these are women who travel to Zambia and beyond for businesses. Matenda wa corona mina bwera ndilinawo nkhawa zedi mwakamaka pa business imene timapanga ifeyo tineterala ni masoka zovala za anthu aku Zambia monga mudziwa kunoku ni kumalire anthu ozungulira ndithu Zambia kuno kwathu komano makamaka apapa anthu sauyenda saudutsa saupita kulikonse ndiye kuti malonda business yanga sikuyenda bwino. A lot of women, they cannot even cross to Zambia where they get their groceries, and at this time they are not even giving border passes, and it's becoming so hard for women to have an income for themselves. COVID-19 has shaken almost every aspect of the society, including provision of requisite services in the public institutions. Recently, health workers across the country staged strikes over what they termed failure by authorities to provide them with personal protective equipment and some risk allowance. The result was a massive lockdown of health facilities where people could not access health services. While a lockdown could be miles away in Malawi, there are fears that if effected, access to crucial health services by young women and adolescent girls could be an issue. Nkhawa yanga pa ngati achinyamatafe ndizakuti ndiye kuti tikhozotenga mwina mimba yosakonzekera chifukwa kuti tikulephera kupita ku chipatala kukatenga ngati mwina ama emergency pills kandi kulera aliyense chifukwa kuti boma lalesa kuti pakhale chani pakhale lockdown pa masiku 21. Izo zonse zingathoyenda bwino chifukwa chani timatola mamuna mulimo muja kondo mimatala tiphulukira mwangozi ndakuti tipita ku chipatala kati lockdown pamene patala kwira suzozo ti moyo wathu ndetuli pa hospital. Zona di itakhala kuti lockdown yachitika mwina chithandizo chikhozoka chovutira fachonena kuti malinga kumvetsedwa kwanga lockdown akunena kuti anthu asamaendende anthu ofunikira okha ndi amene akuyenera kuyenda koma mmene kudziwa kuti mwachitsanzo anthu amene afuna kutenga njira zakulera akuyenewo ndi amene amanyamuka kubwera kunoku kuti akapange access service. Ndeka khala lockdown indipatsa mavuto pa khomo langa chifukwa chonena kuti pakhomo pangapo china chilichonse survivor imene ndimayipeza pamenepo ndimachokera ku zinthu zimene ndimagulitsa tsiku ndi tsiku. Chifukwa inene ndindo pakhomo Malawi folo ninaoneka nde aruze zoti tileke uyenda tisamupange business ndi anawo tasamala mwanjira yanji kuti tileke uyenda ndezimene zilati pasali chiopseza kuti tsono tikaleka uyenda ndekuti pakhomoso zinthu siziyenda. Akhoza nibatsa ndalama ngoma singa nithandize kuthoka moyo wanga bana ni wana wanga amene nili nawo mwina nini wana 7 kodi 3000 ekhoza nikwanitsa moyo wanga wose kapene ekhoza kuthandiza ana wanga wose kapene nditamanga business nimathopeza chakudya cha lero nipanga nisokola nithandizika pakhomo
mpaka na moyo wana wanga wose. 35,000 ikuchepa chifukwa kuti mmene tanenera kuti zinthu zikudula. Ndeba tsiku matheka mwina munthu umayo umakwana 7,000 kwanitsa zinthu zinayi chonse nokuti chikwanitsike pa khomo ngati ndiwo chinayi chonse nchogula ndiwo tomato mafuta sopo chani. Ngawa yetu ndi yayikulu kwambiri ifa chisamaliro ndiye kuti njovuta pano pafumo komanso malingana ni maprogramu omanga nyumba ndiyeno aonetsera asikuonekera ifa cha mulilinga lumene. Ana 8 ine wa 9 koma nimagulisa masamba kuti zithandizane pakhomo. Nanga kulona ya atafuna apangeroko ife anthu a business mene akambira mbona 8 kuti upanda bodisa pange business yana najisa chani. Monga kwa ife nyosa kwanira ifoti ife tipo anthu 5 siti kuti khozo kwanira ndame imene yushepa kutalitali. Lockdown itati chitike idzakhala chinthu chowitsa kwambiri posaso mwina mavuto amene tikutalandira mdziko lathu lino. Chifukwa makamaka ife anthu akumudziti ndi mavuto ambiri upanda uyenda kapena kugwira ganyu kupanda mungaka business ndi chinthu chovuta kuti khozo peza thandizo la tsiku ndi tsiku. Lockdown itati yachitikadi kuti boma latsimikiza ndizovuta zambiri zimene tingakumane nazo kuno kudera la Traba zili yoti yezulu mchinji zonazo mmene afotokozera kala azinzanga ndi zinthu zambiri zimene timadalira moyo wathu wa tsiku ndi tsiku zoti timadalira kuyenda si timadalira pakhomo pompano ndi zovuta mwachitsazo boho ndi imodzi dera la Bazilio ndi lalikulu kwambiri koma lili ndi njigo modzi okha ndesi kungatheke kuti akapanga lockdown iyo madzi tiatenga bwanji tilibenso ziwiya zokwanira zoti tingathe kusungira madzi okwanira nthawi imene angatiyikire yoyikikayo sitingakwanitse kukagula zinthu kumene ndikutali chigayo ndikutali dera lathu lino tilibenso magetsi oti mwina tingakhale ndi zosungiramo zinthu zija ndiye ku dera lathu linoli lockdown itati ichitike ndi mavuto ambiri kwambiri amene tingakumane nawo. Kumbali yanga ndikuganiza kuti mwina boma lilalithandizirako ndi ngongole kuti bwereka kandi 300 or 400. COVID-19 remains a global pandemic. As efforts toward mitigating its scourge on human lives escalate, special focus ought to be put on how women can survive both from the pandemic and the shocks the pandemic has had on their livelihoods. As a way of combating this epidemic that has fallen upon us, I think government and other stakeholders should take part in providing women with microloans, which will be able to help them with their capitals as they will be facing this pandemic. And that is the only way that can be able to show sustainability among women, and more especially women that are heading the houses in Chinji. I think that could really help a lot, because the income, if we look at the income at household level, each household level, if we can look at the income, if they are supported on income, that would be fine.